আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ জানিয়ে আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শুরু করছি। আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে একটি ইফতার মাহফিলের একটি ব্যানার ডিজাইন করবেন। চলুন তাহলে দেখি কিভাবে একটি ইফতার মাহফিলের ব্যানার ডিজাইন করা যায়, সেটি দেখাবো। প্রথমে অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটর ওপেন দিবেন, দিয়ে আমরা ব্যানারের সাইজ চেয়ে নেব। ফাইল থেকে নিউ, এখানে আমরা 10 ফিট বাই 3 ফিট, 10 ফিটে হলে আমার এখানে 120 ইঞ্চি, আর হাইটে 3 ফিটে 36 ইঞ্চি দিয়ে ওকে দেবো। প্রথমে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করব। রেক্টেঙ্গেল টুটি নিব, এখানে আউটলাইনটি লো করে দেব। এখানে গাইডলাইনে ক্লিক করব, ক্লিক করে গাইডলাইন কালারটি দিয়ে দেব। এখানে ক্লিক করে সেম ওকে, এটা ডাবল ক্লিক করব, ক্লিক আবার সেম ওকেতে যাব। ওকে, এখন একটি পেন টুল নিব। কন্ট্রোল সেভ দিয়ে কপি করবে এটি, শুরু করে দেবো। শুরু করে দিয়ে এখানে কালারটি হোয়াইট করে দেবো। এটি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল অল্টার দূরে কপি করব, দিকে ঘুরিয়ে দেব। ওকে, এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি কন্ট্রোল সিএফ দিয়ে কপি করব। কপি করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যানাস থেকে ব্রিং টু ফন্ট, এখন এই লেয়ারটি এগুলি সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে দিয়ে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক। ওকে, এগুলো গুগল থেকে নামিয়ে নেবেন। টেক্সট নিব, এখান থেকে ফন্টটি চেঞ্জ করে দেব।
এখান থেকে কালারটি চেঞ্জ করে দেব। আর একটি টেক্সট নেব। একটি টেক্সট নিয়ে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেব। কালারটি এখানে চেঞ্জ করে দেব। টেক্সট নেব। এই লেয়ারটি কন্ট্রোল সি এফ দিয়ে কপি করব। ফন্টটি চেঞ্জ করে দেব। আর একটি টেক্সট নিয়ে আবার টেক্সট নেবেন একটা। কালারটি চেঞ্জ করে দিবেন। আর একটি টেক্সট নেবেন। ফন্ট সাইজটি বড় করে দিবেন। এই লেয়ারটি কন্ট্রোল সি এফ দিয়ে কপি করবেন, ছোট করে দিবেন। এখান থেকে কালারটি চেঞ্জ করে দিবেন। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার ইফতার মাহফিলের ব্যানার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। আগামী পর্ব পর্যন্ত ভালো ও সুস্থ থাকুন এবং আমার গ্রাফিক্স টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটির
সাথে থাকবেন। শেষ করার আগে আবার অনুরোধ, আর আমার ইউটিউব চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করুন এবং ভিডিওতে একটি লাইক, কমেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার দিন। ধন্যবাদ।